let us start with prayers. I would request all of you to repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today's class will be named Name Your Child After Krishna. Название сегодняшней лекции будет «Назовите своего ребенка в честь Кришны». So we'll be reading from Shrimad Bhagavatam, continuing our sixth canto Bhagavatam series of lectures. So sixth canto, chapter 1, text 23. Сегодня будем читать Шримад Бхагаватам, 6-я песнь, 1 глава, стих 23. So please repeat the verse after me. Пожалуйста, повторяем стих за Прабху. Everybody is able to see the screen. I put on the Russian on the right, so you can see. Так, всем ли видно экран? Справа есть правый текст, справа есть русский текст. Evam nivasataha tasya evam nivasatastasya lalayanasya tat sutan lalayanasya tat sutan kalaha tyagat mahan rajan kalotyagan mahan rajan kalotyagan mahan rajan ashtashitya ayushaha samaha ashtashitya samaha ashtashitya samaha evam nivasatastasya lalayanasya tat sutan kalotyagan mahan rajan ashtashitya samaha. Mataji, any of you will repeat? Guru Seva Mataji or Narayana Mataji? Evam nivasatastasya lalayanasya tat sutan kalotyagan mahan rajan Anybody else? Кто-нибудь еще, пожалуйста, прочитайте, кто может по строчке. Okay, then we'll go to the translation.
Тогда переходим к переводу. Yeah. My dear king, while he thus spent his time in abominable sinful activities to maintain his family of many sons, 88 years of his life passed by. Мой дорогой царь, в заботах о жене и сыновьях текла его порочная жизнь, и вот ему исполнилось 88 лет. I will read the next verses by myself. We'll read the translation together. Следующие стихи Прабху Tasya прочитает сам. pravayasah putra. Sorry, you translate. Yes, I translated. No, just your words. Okay. Tasya pravayasa putra dashatesham tuyo vamaha balo narayano namna pitroscha dayito bhrusham. That old man Ajamila had 10 sons, of whom the youngest was a baby named Narayana. Since Narayana was the youngest of all the sons, he was naturally very dear to both his father and mother. У старого Аджамилы было 10 сыновей, и младшего из них назвали Нараяной. Он был еще малолетним, и отец с матерью души не чаяли в своем малыше. Next verse. Sabbadda hridayas tasmin arbake kalabashini nirikshamanas tallilam mumude jharato bhrisham. Because of the child's broken language and awkward movements, old Ajamila was very much attached to him. He always took care of the child and enjoyed the child's activities. Забавный лепет малыша и его неловкие движения пленяли сердце старого Аджамилы. Он всегда заботился о ребенке и с наслаждением наблюдал за его играми. So we will discuss the verses now. Сейчас начнем обсуждение стихов. So first verse here we see that it is said. One minute, I will go back. "88 years." We should note here. Ashtashitya and Ayushaha in Sanskrit means lifetime. Ashtashitya means 88. So 88 years. See, around 20 years old when Jamila was. Until then he was actually practicing. 20, I think it is 25 or something, 25 or just around that age. So he was he saw that some couple were engaged in sexual activities in a garden, and he got agitated by that. Итак, мы видим из стиха, что Аджамиле исполнилось 88 лет. Там говорилось слово «аюша», означающее продолжительность жизни. То есть 88 лет было на тот момент Аджамиле. Из них 20 или 25, что-то около того, So almost from 30 years till... он провел в преданном служении. И затем, после того, как он увидел некую пару, целующуюся в лесу, им начало обладать обладать это желание и стремление к семейной жизни. Ну, как скажем, семейной жизни. Ну, эти мысли начали завладевать его умом. So from 30 years to 88 years, almost 58 years, what happened was that when he saw that women enjoying, so he was agitated. So he sent out his wife, who was a very chaste woman, and he got married to that prostitute. Was he first married to another
woman? Yes, yes. He was married to another, from his own family, from the, by his parents. He was married to another person. So when he saw this prostitute who was enjoying, he became enamored by her. So he took her after and sent her his wife out. И затем в возрасте, в подходящем для этого возрасте, его родители женили его на очень благочестивой женщине, девушке. И с ней, пробыв с ней в браке определенное время, Аджамила затем в лесу встретил вот эту проститутку. И вот в возрасте, будучи около 30 лет, и вот до 88 лет он жил этой порочной жизнью, то есть около 58 лет он потратил на эту жизнь полную порока, то есть в то время, как он около 30 лет встретил эту проститутку, свою жену, он попросил уйти. Вот такая история. Mataji, can you? Yes, I translated. Okay. So he had 10 children, right? And he was the youngest. And he somehow was very attached. He's become very old by then already. His senses had become weak. But somehow by blessings of his past life, he named this last child as Narayana, name of Vishnu. Итак, у него было 10 детей к 88 годам. И своего младшего ребенка, благодаря своей преданности начальных лет своей жизни, своей юности, то есть благодаря этому благословению, он назвал своего младшего сына Нараяна именем Господа Вишну. It is natural for the father to love his son, and especially the child when he is very small, when he is playing around, when he is talking very words which are not complete, is there trying to compose words. So all these activities of a small child are very attractive to father and mother. И это особо, когда находятся совсем в младенчестве дети, когда они начинают пробовать говорить первые слова, то есть они учатся ходить, этот возраст особенно мил, и родители испытывают особенную привязанность к ребенку, когда он находится в таком возрасте. When we enjoy these relationships, enjoying the relationship with the baby, it is like actually it's a reflection of our original love for Krishna. So Krishna is the best son, best lover, best husband, everything. So that Krishna also reciprocates to devotee who takes him as the father and mother. So we are trying to imitate that and trying to enjoy in our family with our children. И вот это наше проявление родительской любви, особенной нежности к ребенку в таком возрасте, является отражением наших взаимоотношений с Кришной, потому что это именно Кришна является лучшим ребенком, лучшим родителем, лучшим возлюбленным, лучшим супругом и так далее. So next we'll read the next verse. In this verse, so it is again explained here. Sabadda hridayas tasmin arbake. Arbake means the child. Kalabashini, trying to speak something but not able to speak. So all this is a way in which for the material world is constituted, so that we living entities are given a opportunity to enjoy the relationship on our own, thinking that we are the father, mother, we are the lover, we are the best, like that. И как в этом следующем стихе описывается, Арбаки обозначает ребенок,
Калабашини, пытающийся что-то говорить, но пока еще не выходит. Вот этот возраст, эта привязанность, которая возникает у родителей к подобному возрасту детям, это то, как устроен наш материальный мир. То есть нам дается здесь прочувствовать, в какой степени это возможно, какие отношения возможны в духовном мире. То есть нам дается прочувствовать в незначительном количестве этот вкус, почувствовать счастье от этого взаимодействия. Но все происходящее в материальном мире является лишь отражением того, что происходит в духовном мире. So here we see Sabaddha Hridayas, the previous line, means that our heart, Hridaya means heart, our heart, Baddha means gets bound by this. We become bound to the child which is very dependent on us, which wants to serve, which needs our service, and that's how this attachment is built. И также еще слова, которые упоминаются в данном стихе, Бадха Хридая. Бадха обозначает связь, связывающий. Хридая — это сердце. То есть и подобные взаимоотношения связывают нас с объектом, то есть нашего служения, потому что ребенок в таком возрасте еще очень зависим от взрослых. Он на него полностью полагается. Поэтому возникает такая твердая привязанность, крепкая привязанность, сердечная. So what happens? Not only by the child's love, we are also bound by our lovers or our wife or our friends, right? So in effect, what is happening in our life is that we are centered around me as a person. As a child, I'm cared for by my father, so I get bound to them. As I grow older, I become attached to a wife, lover, and then my heart becomes bound because I want to enjoy that relationship. As we grow older, we want to take care of our children, and our heart becomes bound like this. And as we grow older, this is how our life is pushed. Это то, как наша жизнь продвигается. То есть в определенном возрасте мы привязываемся к нашим родителям, потому что мы зависим от них, они заботятся о нас. Затем мы взрослеем, привязываемся уже к супругу или супруге. Точно так же наше сердце как связано с этими людьми. Затем мы заботимся. Ну, также в нашем кругу могут появляться друзья, близкие люди, к которым мы испытываем привязанность. Затем наши собственные дети и так далее. Таким образом, наше сердце постоянно привязывается к кому-то. Our enjoying these relationships are but just a pale reflection of Krishna enjoying those relationships with his devotees. Все эти наши переживания являются лишь бледным отражением того счастья, которое испытывают преданные, взаимодействуя с Кришной. So when we enjoy the relationship with Krishna, that is permanent. That relationship, if a devotee takes, like Yashoda, so that relationship is permanent and that expands. That pleasure there in that relationship is unlimited. Отношения, то есть все эти отношения, которые строим мы в материальном мире, они являются временными, приносят лишь частичное нам удовольствие, в то время как отношения с Кришной вечны. И в духовном мире все, что взаимодействует с Кришной, счастье от этого бесконечно возрастает. То есть эти отношения вечны, они расширяются, счастье и наслаждение от них только лишь увеличивается. Because Krishna, when he reciprocates, he is the perfect son and he is able to fulfill our heart completely. So we may have a relationship with someone else, but one thing, it is never permanent, it will get destroyed, and other person cannot 100% perfectly reciprocate to us. То есть Кришна является совершенным, и во всех своих взаимоотношениях с преданными он также совершенен. Будучи сыном, как, например, к маме Ишоде, он полностью наполняет сердце. То есть эта привязанность приносит
бесконечное счастье, бесконечно возрастающее счастье. Also, the quality of the relationship which we enjoy within our own created family, our own country, all these things, the quality of that enjoyment, yes, there is a enjoyment. First of all, that's illusion because we never are together permanently, but that enjoyment is also in quality not the same when we relate with Krishna. Также во взаимоотношениях, в которых мы можем быть вовлечены в нашей материальной жизни, также приносит нам определенное счастье, но оно временно, и поэтому оно иллюзорно, то есть это майя. Взаимоотношения же с Кришной вечны и постоянны. Они истинны и наполнены абсолютным счастьем. In olden days, when people were more pious, their relationship in the material world between the family, with wife, with children, and with their own kingdom, with their own people, was much more happier, much more cordial, much more less self-centered. В ранние, в более древние времена люди были более чисты, и отношения внутри семей с детьми, с женами, с родственниками были более глубокие, более сердечные, приносили большее счастье. In Kali Yuga, the quality of those material relationships also are deteriorating because everybody is becoming self-centered, more false ego, more the centered is me, the more these relationships also deteriorate. Even in human society, even now, there is some level, but in Kali Yuga, it is degrading. В Кали-югу, то есть все больше сконцентрированы на себе, поэтому это усложняет процесс построения счастливых взаимоотношений. То есть и чем дальше продвигаемся в Кали-югу, тем эта ситуация усугубляется. So actually, the human society means should understand how this relationship what we have is temporary. But does that mean we become very uncordial to relationship which we have in the materials? A devotee who will he become very not so caring for his wife, for his children? No, that is not the principle. В человеческом обществе отношения строятся временные, поэтому не могут принести полного счастья, удовлетворения. Но это еще не означает, что люди совсем отказываются от заботы к близким. То есть не то, чтобы родители совсем забыли о своих детях или мужья, женах, не совсем. Так. So a real person who understands, in olden days, the Brahmanas were the guides of the society. Their life was in a proper progression. Just as in life you grow, right? You are young, you are cared for by the parents, and you have a family. You then have children, and then this is one progress. They had their whole life was around the 4 ashramas, where the spiritual growth also was focused. There was brahmacharya, then grihasthashram, vanaprasthashram, and then sannyas. В более древние времена брахманы полностью отражали, то есть уклад жизни, как он должен был проистекать. То есть они следовали и вели за собой. Сами следовали этим правилам и вели за собой общество, брахманы. Эти ашрамы, из которых из одного в другой переходили такие личности, не только с учетом возраста, но и с учетом духовного роста были сформированы. Так человек переходил из ашрама брахмачари, затем становился грихастхой, затем ванапрастхой и саньяси. То есть сначала проходил период обучения, затем обзаводился собственной семьей с детьми, затем период отречения и принятия саньясы. So a brahmachari was given a duty that he should learn. He should be cordial to his parents, to his teacher and his family, and he would hear. Also, the brahmacharya means hearing properly from the guru. So he would hear Shravanam and get purified and understand what the world is based on scriptures.
Первый ашрам — это брахмачари. В этом ашраме такой человек из ашрама брахмачари следовал таким принципам. Он должен был учиться, он должен был слушаться старших учителей, членов семьи, он должен был слушать шраванам гуру и следовать его наставлениям. So Grihastha ashrama was that he enters family life, he takes care of his wife nicely, he cares for her, he takes care of her materially also, and then his children also he takes care of materially and spiritually. He guides them spiritually because he has heard as a brahmachari, and he practices those Grihastha ashrama principles strictly, and his life is centered around Krishna because he knows that this life what I'm having as my family is not permanent. My real life is with Krishna, so I will orient my whole life around Krishna. Второй ашрам — это грихастха ашрам. Попадая в него, человек начинал создавать семью, заботиться о жене, в том числе материально, о детях. Также в обязанности грихастхи входит духовное наставничество к своей семье. То есть данный человек, понимая сам, что жизнь строится вокруг Кришны, строит также и свою семью вокруг Кришны, служение ему. So the Vedic Grihastha would always live his life as per Krishna, like I said, centered. He would give charity, a lot of charity. He would earn his wealth, what he earned nicely, and he would also not just hoard for himself. He would also maintain his family. Just because this life is not my permanent life. It was not that he was not caring for his wife, not caring for the children. He'll enjoy himself. No, he was never like that. A Grihastha means very responsible. But everything was centered around Krishna. Грихастха также обозначает очень ответственный. То есть не только он заботился о семье, в том числе материально и духовно, также грихастхи занимаются благотворительностью, поддерживают общество. И в целом быть грихасткой это означает быть очень-очень ответственным, строить свою жизнь вокруг Кришны с полным пониманием того, что все, что вокруг нас, принадлежит Кришне. So after Grihastha is Vanaprastha. So where husband and wife give up their family gradually and focus on, after Grihastha ashrama is completed, there is no further sex life. They only focus on spiritual things. Both husband and wife are together. They go to pilgrimages, they hear more, they read more. That was the way the life was in Vanaprastha ashrama. Затем за грихастха ашрамом следует ванапрастха ашрам. В ванапрастха ашраме семейная пара уже не имеет сексуальных отношений. Они занимаются изучением философии, чтением литературы, паломничествами и так далее. То есть живут духовной жизнью исключительно. So, but here we see Ajamila, although he has 88 years, generally the brahmacharya ashram was 25 years, up to 25. At 25, you get married. Up to 50 years, you practice as a grihastha. You take care, you have children, you have family, you earn for them. And after 50 to 75 is Vanaprastha ashrama, and 75 to 100, generally a person would live for 100 years, it was sannyasa. И вот мы с вами обсуждали в начале нашей лекции Аджамилу, его возраст, ему было 88 лет, то есть по всем правилам общества того, особенно времени, то есть это уже возраст достаточно преклонный. Рассчитывается так, что в среднем человеческая жизнь составляет около 100 лет, из них 25 приходятся на брахмачари, 25 на грихастху, семейный образ жизни, 25 приходится на ванапрастху от 50 до 75, и затем уже саньяса. То есть при этом всем Аджамила в возрасте 88 лет все еще жил семейной жизнью. Ну, если так можно назвать.
So whereas even though generally in olden days the Brahmanas would go to the last life of sannyasa. Sannyasa means he will give up the whole family, even give up the vanaprastha means he'll give all attachment to the wife, everything. He would go and sit in he would give up family, he would go travel, he would preach. So sannyasa ashrama means forgetting the family, thinking of myself as depend fully on Krishna. So that was sannyasa ashrama. So Brahmanas would go means you would go through all these 4 stages and you would accept sannyasa. So but Aджамила was, first of all, he was not a proper grihastha. Proper grihastha, he means he would live his life, earn his livelihood properly. A grihastha means earn his livelihood in proper means, but by lawful means. Whereas Aджамила became a gambler, dacoit, right? He was not a proper grihastha also. So even though he's 88, still he was enjoying family. So it was an aberration from the original proper life which he was supposed to lead. И так, уже находясь в возрасте, в котором принимают саньясу люди такого возраста, как был Аджамила, он все еще продолжал жить семейной жизнью, но даже это нельзя назвать семейной жизнью, потому что грихастха должен обеспечивать себя, свою семью, занимаясь праведными делами, то есть зарабатывая честным трудом, в время как Аджамила, то есть зарабатывал через азартные игры, обманы, и мы тоже читали это на прошлом занятии, то есть доставлял немало хлопот, немало проблем этим своим поведением обществу. Поэтому вот в таком грихастха-ашраме он продолжал свою жизнь вплоть до 88 лет. So generally, the Brahmanas would go through all the 4 ashramas. The Kshatriya and Vaishyas would take up Brahmacharya, Grihastha and Vanaprastha. They would end generally in Vanaprastha ashram. And Vaishyas also would generally at least go to Grihastha ashram. They would practice Grihastha ashram. Some of them would take Vanaprastha, but generally at least Grihastha ashram. Proper Grihastha ashram Vaishyas would lead. And Vanaprastha ashram would be taken by good Kshatriyas. Some of the most Kshatriyas would take up. And Grihastha ashrama at least the Vaishya is supposed to lead a proper Grihastha ashrama. So like this, the order, and generally the Shudra families, they would not. They just have Grihastha ashrama without any proper practice. But Aджамила was worse than a proper even Shudra also, because he had become a dacoit, a gambler. So that's how he was leading his life, which is a very abominable life. И так как Аджамила был сам браманом и происходил из браманической семьи, то предполагалось, что он будет очень четко следовать всем ашрамам, переходить из одного в другой и уже на уровне ванапрастхи, то есть концентрироваться на построении своей жизни, отношений с Кришной и жизни вокруг Кришны. И в 88 лет это уже ашрам саньясы, когда уже браман живет только лишь в зависимости от Кришны и строит только свои отношения с ним, то есть забывая про весь остальной материальный внешний мир. В то же время в возрасте 88 лет Аджамила продолжал жить вот таким вот не вполне правильным грихастха-ашрамом, образом грихастхи. Прабху также говорит, что в зависимости от варны, то есть кшатри, вайшья, шудра, или браман, которому принадлежал Аджамила, там также были небольшие различия. То есть ожидалось, что вайшьи хотя бы достигнут уровня ванапрастхи, да, к определенному возрасту, либо продолжат жить благородным образом в грихастха-ашраме. Также это касается кшатриев, то есть кшатрии и вайшьи. Ожидалось, что, по крайней мере, полноценные грихастхи, добропорядочные, будут жить до конца своей жизни, либо примут ванапрастху. Шудры могли прожить всю жизнь, то есть грихастха-ашраме, и это было вполне естественно. Тем не менее, даже от шудра, от низшего сословия общества ожидалось, что они будут следовать всем правилам, предписаниям, то есть не идти, не совершать противозаконных действий и так далее.
в это время Аджамила, который сам по себе, будучи браманом, жил образом жизни низшим, чем жили шудры того времени, потому что он промышлял азартными играми, воровством и содержал свою семью на вот эти средства. So in Kali Yuga, most of the people are Shudras because we are not even practicing proper grihastha ashrama. So we are not following the rules and regulations. So many things that are told, and most of the people just want to earn money for themselves and enjoy. So that is what is told here. That most of the people are like Ajamila, how we had become. И в Кали-югу, в наш век, большинство людей, практически все, живут хуже, чем шудры того времени. Каждый концентрируется на собственном удовлетворении, то есть зарабатывают деньги любыми возможными путями для поддержания в жизни, для наслаждений и так далее. То есть мы все на данный момент находимся на уровне худшем, чем Аджамила. То есть, так приблизительно. So herein we find a very special exemption given, very special way for Kali Yuga to come out in Ajamila's life. This history is specifically told in the Shrimad Bhagavatam. What is exemption? I don't know this. Could you I'll give us? I'll explain. No, I just I'll don't go know on this word. I just don't know this word. Could you give the synonym? Or I will read. Exemption means concession. Okay, I will. Concession or special, special, what do you call? Special option. Exemption. Освобождение. Какая-то привилегия. Special Okay, I option. understand. A privilege, right? Yes. Так, значит, и вот из этой истории из Шримад Бхагаватам, просто я не знала слова, извиняюсь, поэтому переспросила Прабху. Из этой истории также в Шримад Бхагаватам описывается, так как наш образ жизни в Кали-югу, вот почему это очень важно для нас, в некотором роде похож на ту жизнь, какую жил Аджамилу, большую часть своей жизни. В Шримад Бхагаватам описывается, какой есть выход, какая есть привилегия, можно сказать, или сейчас мы узнаем, Прабху сейчас объяснит, для выхода из этой всей ситуации. So if you read the Manu Samhita, there are very strict regulations how Grihastha is supposed to do, what is Brahmachari, Grihastha Ashram, all these. Why? All those are meant to make us not be attached, but be attached to Krishna. So those rules are very strictly followed. So if somebody goes by Manu Samhita, most of the people in Kali Yuga are less than Shudras. So it is very deep. If you go by Manu Samhita, so you cannot be delivered at all. В Брахма-самхите описываются очень четкие предписания для каждого из ашрамов. То есть следование им обязательно должно быть очень строгим. Ману-самхита, sorry. Ману-самхита, Прабху, not Брахма-самхита. Yes, yeah, Manu Samhita, yes. Ману-самхита. Да, в Ману-самхите описано, что все эти предписания для каждого из ашрама должны следоваться очень строго для того, чтобы человек привязывался к Кришне, а не к окружающей его любой ситуации. Поэтому мы должны обратить внимание, что наша жизнь в Кали-югу хуже, то есть, чем даже шудр по описанию из Ману Самхиты, поэтому нет такой возможности для нас быть спасенными, как бы мы не можем, по идее, попасть в духовный мир, но есть определенная сноска. Сейчас Прабху про это расскажет. So, but that's why in Shrimad Bhagavatam we are finding this history and how a person was delivered, even though he could not practice all his life, all these ashramas. Still, even though he was fallen, he could detach himself and become attached. So that is a speciality of the Shrimad Bhagavatam, and that's why it is said in the Shrimad Bhagavatam itself that this Bhagavatam is the only hope for the age of Kali Yuga. И вот в Шримад Бхагаватам для этого и дается данная история о том, как непривязанный человек Аджамила привязался к материальным наслаждениям и затем все-таки был спасен.
То есть поэтому и говорится, что Шримад Бхагаватам — это единственная наша последняя надежда для жителей Кали-юги, как сказать, для жителей Кали-юги. So if Ajamila had gone on with his life, he would have gone into sinful ways and he would have gone to hellish suffering. But somehow because of his past activities, he named his child as Narayana. И вот так, если бы Аджамила продолжал свой путь таким образом, его ждали только адские муки впереди после смерти, если бы он продолжил жить так, как он жил. Но благодаря заслугам его прошлой жизни, не прошлой жизни, а начала его жизни, его юности, он называет своего сына Нараяна. He because of natural attachment, he would chant Narayana, 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 come here, Narayana, go. Like that he would chant and you would try to play with him. That's natural for a father to play with a small child. So, but the advantage of him naming Narayana, his son, was that he was unconsciously chanting Narayana, Vishnu's name. И привязанность отца к сыну достаточно природное явление, особенно в такому маленьком ребенку. Поэтому, называв своего ребенка Нараяной, именем Господа, он неосознанно всегда повторял имя Господа. Нараяна, принеси, Нараяна, подойди, Нараяна, Нараяна. Он постоянно повторял именно имя Господа, обращаясь к своему сыну. So the power of holy name is very, very great, because even if you unconsciously chant, you get purified. Why? This is the speciality of Krishna. So he is very merciful. Even if you just remember him, he will make you attached to him. So because when you remember him, he is there in your heart and he will be pardoning all the sins, whatever you have done in the past. That is the speciality of naming one's own child. Even though your attachment is a child, but unconsciously you're remembering Krishna, whom you are all related to. Итак, в этом заключается сила святого имени, что даже бессознательно повторяя его, мы очищаемся. И Господь настолько милостив, что, поселяясь уже в нашем сердце, Он может спасти нас. В этом заключается особенность того, что даже просто назвав собственного ребенка именем Господа и просто обращаясь постоянно к ребенку этим именем, мы получаемся вовлечены в повторение святого имени Господа. So Narayana, when we are thinking in the Ajamila's consciousness was, this is my child, I should enjoy his play, it is mine. All this was predominantly, that is what his consciousness was, pushing him, driving him, right? But somehow in that mix, Narayana was added. So that every time he remembered, even though his mind was full of false ego and contamination, Narayana was coming in the background, because of which many of those attachments were converted, dovetailed to Narayana. И несмотря на то, что Аджамила постоянно обращался к своему ребенку, будучи вовлеченным именно в свои отношения с ребенком, то есть он был привязан к ребенку, но обращался к нему именем Господа. Он играл с ним, звал его, что-то говорил ему. При этом все его ложное эго, все его загрязнение не помешало к тому, чтобы Господь был настолько милостив, что принял это повторение своего имени как воспевание, можно сказать, то есть как служение. So the thing is that we should dovetail our life. In India, you see most of the people, even in a small village also, they name their son or their as a name of Vishnu, Krishna, Narayana, or some great devotee of Narayana. Like that, they name them. That is a special advantage, because unconsciously you're remembering Narayana, and that in your heart will somewhere have an impact and make you remember your original relationship. See, we are all related to Krishna in some way that we have forgotten, but by remembering, by chanting,
that original thing can be awakened. И вот во многих индийских городах, даже в деревнях, люди называют своих детей в честь Господа, Вишну, Нараяна, Кришна, или дают им имена в честь каких-то великих преданных Кришне. И таким образом это особая милость, благодаря которой люди, занятые постоянным повторением этого имени, обращаясь к собственным детям, очищаются. So, whole purpose of Vedic civilization was somehow orient our life to Krishna and lead this life also very happily. Lead this life. It's not that they were very callous to their responsibilities. It is not that they were not properly organizing society, but they were organizing society, but everything was Krishna centric. Итак, особенно в более древние времена, вся жизнь общества, вся жизнь общества была направлена на то, чтобы жизнь протекала вокруг Господа, и на то были направлены все законы Господа. И вот такая благоприятная особенность, то есть возможность назвать своего ребенка одним из имен Господа является также одной из благоприятных черт. Вот, для того, чтобы концентрировать свою жизнь вокруг Господа, а не вокруг собственных желаний. Our whole life, what we have led, will lead to the test at the time of death. At the time of death, what happens is that what we have done all through our life will force us to remember that, right? So if we are focused only on remembering my family, my other material things, then that's what will come to fore in our mind. Вся наша материальная жизнь ведет в конечном итоге к тесту, предсмертному тесту. Чем будет занят наш ум в момент нашей смерти, то есть где он будет находиться. И если мы испытывали максимальную привязанность к нашей семье, то это и будет показателем основным, это будет как результирующим нашей жизни. So what happens is that if your whole force, the death is supposed to be at the moment of death, what you remember will take you to that particular consciousness. It will take you to that destination. If you're remembering only your family and your pious activities are not enough, so you may be born as a lizard or a cockroach or a cat or a dog in the family again. И так, к чему привязан наш ум в момент смерти, таким же мы образом получим следующее наше рождение. В то же место отправится наша душа в следующем своем рождении. И если испытывать чрезмерную привязанность к семье, то в конечном итоге можно родиться ящерицей, кошкой, собакой или кем угодно в доме, в собственном же доме. То есть может такое случиться, если испытывать привязанность. So but on the contrary, if you have trained your life around, okay, I should go back to Krishna, so then naturally at the time of death you'll remember Krishna. So to force that, it is said that at the time of death, if you just even chant unconsciously name of Krishna, then one is pardoned from all kinds of sin he would have done. Let us say somebody is about to fall off a big building, and by chance he utters the name of Krishna at the time of death, then all his past sins are immediately forgiven. He need not go to hell. This is the special pardon given, special privilege given in the scriptures. И также особенная привилегия, особенная милость, описанная нам в Писаниях, говорит о том, что если в момент смерти мы даже неосознанно вспомним имя Господа или произнесем это имя Господа неосознанно, мы будем спасены от последствий всех наших греховных поступков. So that's why we see that they name children as Krishna or Rama or Ramadasa, like that they name, because accidentally at the time naturally we are all attached. So even if we remember the child, then we'll be remembering his name of Krishna. That's why in India they name the children as given Krishna's name. Even everybody is given Krishna's name. И поэтому в основном мы испытываем в нашей жизни наибольшую привязанность
к нашим детям. Поэтому такая традиция давать детям имена Господа является следованием вот этого совета из Писаний, в которых говорится о том, что даже неосознанное повторение имени может привести нас к спасению от грехов, всех греховных реакций наших поступков. So by accidentally, because of attachment, if you remember Krishna or Krishna Dasa, if he is named, if you chant, then you can be relieved of going to hellish planets. This was the speciality. That's the speciality in India. The Vedic culture is like that. Everything is God-centric. В этом является особая милость, особая милость и особенность ведической культуры, что есть такая традиция давать имена Господа собственным детям, потому что культура в целом направлена на то, чтобы строить общество, чтобы общество строилось вокруг Господа. И таким образом родители называют детей в честь именами Господа, то есть защищают себя от попадания на адские планеты. So that's why in our Vedic culture everything is done in accordance with Krishna. So what we should do is that similarly we should follow the Bhagavatam. We should read the Bhagavatam. Then our lives will be motivated to remember Krishna, and we will be naturally at the time of death we will think of Krishna and attain his abode. Поэтому мы должны постоянно читать Бхагаватам, следовать советам и наставлениям, данным в Бхагаватам. Таким образом мы сможем защитить нашу жизнь и попасть в духовный мир. Any questions? I'll try to answer. Пожалуйста, какие-то вопросы, если есть, то задавайте. Харе Кришна. Простите, пожалуйста, а вот возможно ли детям давать второе имя, имя Кришны? Ну, то есть как бы в паспорте уже у детей имена, а вот просто как бы для себя дать в благоприятное время как бы детское имя какое-нибудь Кришна и дома среди друзей, родственников называть ребенка именем Кришны. Будет ли это возможно? Mataji is asking, can this be appropriate if in the West the child already received his name, like just a regular name, but afterwards if parents will give him some nice name, the second name, like after the Krishna or after Krishna, any Krishna's name, okay? So they will call their child not the first name, but this one. Can this also be counted, or is this also same auspicious as giving the child his name after Krishna as first name? Is it the same? It is the same. It is the same now because, like I said, now the Vedic culture is lost everywhere. The culture is not there, and people are not having that consciousness. They don't even believe in God. They are not even they think God is not there, right? So, or there is no proper understanding of God itself. So there is no problem in replacing the old name and giving a new name, or maybe this can be made a pet name, and legally other name cannot be there, and this can be the pet name which you will remember and you will chant, and that will help one get purified. See, one thing is that because it is said because he remembered Narayana every time without a sin. You see, Aджамила was not doing chanting. It was not doing, I'll do sin, I'll again chant God's name. That way he was not doing. He was doing, okay, unconsciously, yes, I will chant Krishna's name, I will chant. So he was not doing, he was just unconsciously chanting. So that itself is so powerful. So to get the benefit, we should do that. We should give the name, nothing wrong. More important than social custom is to go by God's custom. Да, Прабhu говорит, что важнее, чем следовать законам общества, важнее следовать
законам Бога. И поэтому, да, как и говорилось во время лекции, что ведическая культура практически уже везде потеряна. И даже если у ребенка уже есть определенное имя, то ему имя можно поменять, можно дать ему просто как прозвище, можно так сказать, и обращаться к нему по второму имени, которое будет дано, то есть в честь Господа Кришны. И вот таким образом поступить. Это очень благоприятно, это также эффективно, поэтому следует, безусловно, следует так сделать. Бхарадхархаба Прабhu, вы очень удачливая душа. Вы родились недалеко от Тирупати. Это говорит о том, что у вас очень благочестивая карма. Вы живете во Вриндаване. Это увеличивает в миллиарды раз ваше благочестие. Мы, к сожалению, живущие на Западе, не имеем такой возможности проживать в святых местах. Подскажите, пожалуйста, как нам улучшить нашу судьбу, чтобы в доме хоть как-то у нас проявился дух Вриндавана? Mataji is also asking, Prabhu, you were born near Tirupati, which is, and you are living your life in Vrindavan, which tells us that you are a very pious and a very, what I will say in English, like, матча, как это сказать? Что, может, просто скажу, okay, like you are very superior and very to us, and Prabhu, I just can't find the word in English, but I think you understand. And Mataji is asking, yes, I'm sorry, how can we don't have this, we are living in the West, we don't have this chance to even visit from time to time, maybe, to visit so often places like Vrindavan. How can we bring to our homes at least partially an atmosphere and of Vrindavan, let's say? This is the question. How can we get in touch with this even? See, first is Vrindavan is not just limited to space in Mathura, near Mathura, like in Uttar Pradesh, the current space. Vrindavan is all pervading. It is Krishna's own abode. Wherever you worship Krishna, naturally Krishna is present. So that becomes Vrindavan. So Krishna also said that, I am not in a place where this is happening, that is happening. Krishna himself said that the place where my devotee is chanting, I am there. So if all of you just chant, read Bhagavatam. This Bhagavatam is very powerful. That's why I'm referring. Bhagavatam is most important scripture. So there may be so many scriptures, but in this age, Bhagavatam is the best thing. So we should read the Bhagavatam, understand, chant Krishna's name, have a deity in our house, offer everything. Then naturally your household house will become spiritualized. In all this, you see, you are telling that we are born in India, we are born here, we are pious. No, that is not really the special blessing. Whatever it is, you see, those may be there. There are many Indians who are totally westernized now, who are forgotten Krishna. So, but somehow we all were blessed because of Prabhupada. So we are all not pious enough. In Kali Yuga, most of us are having some sins or other. But because we have touched Prabhupada, there is this hope for all of us. So now in our life now, we should please bring back Prabhupada in your life. Please follow Bhagavatam as Prabhupada has said. Heard his lecture. Hear his lecture every day. Chant. Then if you follow his instructions, you will have that protection. Don't worry. Wherever you are, doesn't matter. Prabhupada's, that's why Prabhupada's name, Paschatya Deshatarine. We sing prayer, right, to Prabhupada. So he specifically invented to establish a religion all over the world, not just for India. And Chaitanya Mahaprabhu also has told that all over the world, my name will be chanted. So there is hope. There is no question of losing hope. In fact, you are all more special in one sense because you are, even though you're in the West, you are getting Krishna's names. So that is more special in one sense. Прабху говорит, что Вриндаван не ограничивается
то есть свои локации недалеко от Мадхуры, Уттара-Прадеш, что описывается, что сам Кришна говорит, что Вриндаван, он все проникающий, он везде присутствует. Поэтому воссоздать атмосферу Вриндавана мы можем даже у себя дома. То есть говорится, что тот, кто повторяет святые имена, Кришна говорит, что он уже там и есть Вриндаван. То есть повторять святые имена, установить божества, установить поклонение у себя в доме. Это и воссоздаст атмосферу, и воссоздаст Вриндаван даже в нашем жилище. Также Прабху сказал, что мы в некотором роде даже более особенно имеем благословение, потому что даже находясь на Западе, мы пришли в соприкосновение с именем Святым Господа, мы повторяем святые имена, мы слушаем о нем, мы читаем Бхагаватам. Также Прабху сказал, что чтение Бхагаватам является также одним из ключевых в своем значении для нас элементов, то есть является крайне важным для нашего продвижения, для воссоздания той же атмосферы Вриндаванова в наших домах. То есть регулярное чтение Бхагаватам очень важно. И то есть Шрила Прабхупада, который то есть путешествовал не только по имени, он повез святое имя по всему миру, развез это имя, да, для повторения, именно для того, чтобы Вриндаван мог проявиться в каждом уголке, в каждом уголке нашего мира. Что еще Прабху сказал? Кажется, это основное. Кажется, да. Да, Матча, вот правильно, вы же тоже слушали. Кажется, в чем? То есть чтение, повторение, поклонение и Вриндаван. И также на доме. Ну, Прабху также сказал, что Матаджи говорит, что они родились в Индии, что это очень благоприятно, они более чистые, более продвинутые, а мы родились на Западе. Прабху говорит, что на данный момент даже в Индии рождено очень много людей, даже будучи гражданами Индии, они очень большие поклонники Запада, и их нельзя уже в той мере считать, то есть в чем заключается их благословение, в чем заключается их чистота, если они живут там. Жизнью может быть такой же, как любой западный человек. Поэтому все находится в наших силах, то есть наша преданность – это ключ. Чтение, повторение и служение божествам. Что сказал Прабху? So, Hare Krishna. Any other question? Еще вопросы, пожалуйста? Алло, Да. у меня вопрос вот такой, вот насчет того, что вот говорили в лекциях, что нам нужно пройти вот этот вот последний экзамен, да, то есть держать свое сознание, свой ум сконцентрированным на именно Кришне или же вот, на Кришне, вот, чтобы после смерти попасть непосредственно в духовный мир. Ну, так у меня вот такой вопрос возникает. Но если все-таки человек всю жизнь действительно все практиковал, все делал как полагается, вот он получил инициацию, даже не одну, но вот в момент смерти вот он взял да отвлекся. Попадет он в духовный мир или уже нет? Или уже он, ему придется там еще вот жизнь проживать именно, чтобы... В общем, вот так, да. Prabhu is asking if this is about the final test question, okay? Like what are we thinking at the moment of the death? So if let's imagine person lived all his life in devotional service, chanting the word, the holy names, and so on, but at the moment of his death, he got disrupted with something. Will he need to go and will he need to take another birth here, or will he be saved, considered all his pious life? See, if we have chanted every time and worshipped all through the day, definitely we will remember the Krishna, because that's what we have been trained to.
Generally, when you are in a death is going to be the most dangerous situation. So naturally, at that time, you'll remember what you love most, right? So that is the training. So in general, it is not possible that if you have remembered Krishna all through your life, at the time of death, you will not. Rather, if you have done all through, Krishna in your heart will inspire you to chant his names. Just like Krishna in the heart of Aджамила inspired him because he did service in his young age. Krishna inspired him to name his son as Narayana. So Krishna will always inspire us. Krishna will never let us. In case we have not completed our journey, if we have not perfected, then definitely we'll get a devotee birth the next life. It is told by Krishna in the Bhagavad Gita. I will add more points. You can. Прабху говорит, что если человек проживает свою жизнь в преданном служении, повторяя святые имена, концентрируясь на Кришне, то Кришна всегда будет его вдохновлять на те поступки, как вот с Аджамилой, например. То есть это Кришна вдохновил его назвать собственного Кришна Нараяна, именем Господа, так, чтобы в конце жизни он мог спастись. Из-за того Господь это сделал, что начало своей жизни Аджамила провел, концентрируя свою жизнь около Кришны. То есть своего преданного Господь никогда не оставит и будет всегда направлять, вдохновлять на те вещи и поступки, которые в конечном итоге приведут к тому, что этот человек спасется, даже если по какой-то причине мог отвлечься, как вы говорите. Понятно. Ну и тогда вот тоже обратный момент. Да-да. Он говорил, что еще добавить что-то сейчас, он что-то еще хотел сказать. Или скажете вы, как хотите. Не-не, я подожду. Further point is that, if we have started practicing in this path, we have to attain the highest stage. Then only we can remember Krishna always. It is not practical. So that will happen. See, our process is not that we are doing strictly everything myself. The Lord is in my heart. He will purify our heart. That is our process. We are trying to please him. So our process is simpler, and you will see that even if you don't have qualification, Krishna will give the qualification, what you require to go back to him. Прабху говорит, что и при этом всем процесс не заключается в том, что вам надо достичь высшего уровня какого-то определенного, чтобы Господь помог, спас или направил. То есть, если вы просто даже встали на этот путь, Господь всегда будет направлять вас в сердце на соответствующие вещи и поступки, которые приведут вас к спасению. The formula here is that we should follow the Guru strictly. If we are following the Guru very strictly, then Krishna will protect. We may not be perfect. We may not become highest perfect in this. But we should follow the Guru very strictly. That is most important. If we follow, definitely Krishna will deliver us. Наиболее важным является следование гуру. Прабху говорит, что это является ключевым моментом. То есть следование гуру должно быть очень строгим. Если мы будем выполнять это, Господь обязательно нас спасет из материального мира. Also, as explained in the Gita itself, if somebody discontinues his service, even somebody who is not fully perfect, somebody who is not fully perfect, still he has done some worship, he will get a birth in a very high class family, in a rich family, in a very well-to-do family, he will be given a good body. All these are given for a person who does not even complete devotional service. So somebody who is advanced, little advanced, more advanced, but he fell, he'll be born among devotees family. And somebody who is already advanced, definitely Krishna will take him back. И также описывается, что даже если служение было прервано, то есть человек был занят преданным служением, а потом прервал по какой-то причине, в таком случае следующее сварождение он получит в очень богатой аристократической семье, у него будут все возможности для продолжения его духовной практики. И человека, уже однажды ставшего на путь духовного развития, то есть Господь всегда будет поддерживать в
в этом его желании. Харе Кришна, я хотел свое мнение говорить насчет этого. Можно? Prabhu Is wants to that say his opinion to this. Okay. So our focus is to somehow become highest stage, follow Prabhupada very strictly. Then we will attain, definitely. So even though, because Prabhupada said, if you're following 16 rounds, following the 4 related principles, I will take you back to Godhead. No need to worry. То есть наша задача, мы концентрируемся с вами на том, чтобы следовать строго наставлениям Шрилы Прабхупады. Как сказала сам Шрила Прабхупада, что если мы сможем следовать его наставлениям, он нас доставит назад к Господу. В этом не стоит сомневаться. Okay, so any more question? Пожалуйста, какие-то вопросы? Вот можно еще один вопрос задать, он как бы обратный получается. Ну вот если человек прожил всю жизнь греховно, да, но вот последний год он все-таки пришел к преданному служению, и получается в последний момент он все-таки концентрировал внимание на Кришне. Он попадет в духовный мир или нет? Prabhu is asking like the otherwise situation when the person was living his life sinfully, but at the last stage before death, he realized the Krishna existence. So, will this person be delivered in this situation? That is what happened to Aджамила. He remembered Krishna at the time of his death, because he had worshipped in his young age. So he was given a second chance. So he was about to die, but he was given a second chance. So it is said that he went back to, he was about to die, but he was given another choice, second chance, and he went to Haridwar and performed austerities in his last stage of his life and attained Krishna. So in general, if somebody chants Krishna accidentally, then it is said that he is relieved from going to hellish planets. So if he dies, in Ajamila's case, it was a second chance given, special second chance. He was supposed to have just been relieved and another birth he was supposed to take. But especially because he had worshipped Krishna, special choice was given. So if somebody accidentally remembers, his sinful reactions are destroyed. It's a fact. There is no doubt about that. But we should not go by that as a special accidental. We should not depend in our life on accidental things, right? Because there's a very big, too much big risk is there. So we should practice our spiritual life all through. And if we, like I said, even in our life, if you're not able to go too much, if somebody leaves to the path in between, still also is benefited. So we need not worry. We will be benefited very heavily. Accidental things, that special thing in Ajamila's case, we should not depend on. I'll add more points. Прабhu говорит, это как раз то, что мы обсуждали в истории с Аджамилой, когда, помнив только лишь под конец жизни о Господе, то есть он был спасен, но это, безусловно, это является особой милостью Господа, но это не то, на что мы рассчитывать можем и должны рассчитывать, потому что все, что... То есть это связано с большими рисками, да, поэтому мы должны рассчитывать на другие методы, скажем, то есть не на просто беспричинную милость Господа. При этом, да, такое возможно, как Аджамила, которая в конце своей жизни действительно, прожив большую свою часть жизни в грехе, то есть вспомнил о Господе и сконцентрировался на нем, и таким образом был спасен. То есть все это возможно, но все это связано с милостью Господа. Я сейчас Прабху сказал еще добавить несколько пунктов. So it is important that in this we should note, unless fully purified, we cannot go back to Godhead. It's a fact. It's a fact. So remembering Krishna's name at the moment, that's why in India they name all these children, everybody as Krishna, so that they accidentally chant, they'll remember. So
but we have to attain the love of Krishna. That love, you see, where these accidental things are one thing, but we have to attain that love. So these accidental chantings will destroy the sins, but attaining that love is what our goal of life is. That actual love, that is the gift that Guru will give you. Но настоящая цель нашей жизни – это достичь любви к Господу. И это то, что дает нам следование наставлениям духовному учителю. Ну, это то, что сказал Прабху, он просто повторил, что цель нашей жизни – это достичь любви к Господу. Вот это является истинной целью нашей жизни. Спасибо большое, Харе Кришна. Prabhu saying thank you, just thank you. So, so I have a small announcement to make. From next week onwards, every month or 2 months once, we have our sannyasi. His name is Stoka Krishna Swami, who is also based in ISKCON Bangalore. Currently, he is the president in ISKCON Mysore, and he will take the next week's class on the Shrimad. Чай. Прабху говорит, что теперь раз в месяц будем стараться проводить одно занятие, будет проводить по возможности саньяси Стока Кришны с вами, Прабху, right? Yes. Да, Стока Кришны с вами, его зовут, этого Прабху. То есть следующий класс по Шримад Бхагаватам в следующее воскресенье будет читать саньяси для нас. So we may have to do the class in Zoom. I will because he will be based right now in Mysore. So we may have to do it under Zoom. We will plan this out. Возможно, занятие пройдет в Zoom. Okay. Any other? He will generally take at least the first Sunday of every month. So we can request all other devotees whom you know can also come and hear the class. I was working with him for almost 10 years. So when he was a brahmachari, we both were together. We were part of translating the full books of Prabhupada to Kannada in our local language. So we are very good friends, and he's a very senior sannyasi and very good devotee. He is very well read. He knows the Gita. He has made many courses for ISKCON Bangalore group, Bhakti Shastri course, Bhakti Vedanta course, Bhakti Vaibhav course, and he's also the president of the Mysore temple, and he's also one of the vice presidents of Vrindavan temple. Это преданный саньяси Стока Кришны с вами. Он в свое время, то есть Прабху знает его около 10 лет. Они вместе переводили книги Прабхупады на одно из местных наречий индийских. Вот. То есть это очень возвышенный, очень старший, преданный. Он также является одним из вице-президентов Вриндаванского храма. Боюсь, что я не запомнила все. Так, что еще? Prabhu, I'm afraid I forgot part, Charlie, that he was translating. Prabhu is very superior. He's one of the vice presidents of Vrindavan temple. What else did you say? I will better write, because I'm afraid I will lose something. He was also the vice president for a long time in Bangalore. И также он был долго вице-президентом в Бангалоре. He has translated Bhagavatam. Did you say that? One more thing is that we both together, that Bhagavatam and all the books of Prabhupada to Kannada translation, we both were together as a team. He was leading the team and I was part of the team. We both together translated the books to Kannada. Этот наречие называется Канада. Scholars working for us, we were supervising all of them. Он был старшим по переводу Прабху Стока Кришны с вами. Шарпа Прабху, он был одним из переводчиков, работал в его команде, то есть они переводили Бхагаватам и все книги Шрилы Прабхупады на вот это наречие Канада. Yes, I translate. Okay, so it's almost 2 o'clock now.
So we shall wind up today's class. Thank you for joining all the way from Russia. Hare Krishna. We'll Hare meet Krishna. again next week for Chitra Mataji's class and then Stoka Krishna Maharaj's class. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Hare Krishna.